Once Martin Luther uttered, "The heart of religion lies in its personal pronouns." So today I have appeared here with the most interesting rule of personal pronoun, that is 1 2 3 or 2 3 1 rule, or you can say 2 1 2 3 rule, 1 2 or 2 3 rule. So I will discuss these rules of pronouns in very minute details, and the details will make the differences. That kind of problems or that kind of error detection often come in your competitive exam like IBPS, WBCS or SSC CGL CHSL. So students got confused that kind of rule. So today I will discuss it in very minute details. So this is called pronoun 2 3 1 rule. This is called good manner rule. So you can say good manner rule. That expresses obviously positivity, good results or positive ideas. Or you can say express praise. And in pronoun 1 2 3 rule, that expresses bad results or bad ideas, bad views, it is the bad manner rule, you can say. And it confesses crime, guilt or punishment. So 2 3 1 rule is full of positivity and 1 2 3 rule is full of negativity. So let's come to the first rule. If any sentence consists of 3 or more than 1 singular personal pronouns, and if it conveys positive meaning, there you should follow 2 3 1 rule, and the verb will be also in plural form. Let's take an example. I, you and he would have gone to the exhibition. So I represent here the first person, you second person, and he third person. And this sentence implies positive result. So the rule should be followed 2 3 1. That means second person, third person, first person. Why is it said first person, second person, and third person? First person refers to who is the speaker or orator. Second person, who is spoken to. And third person, who is spoken of, or the person is spoken of. So 2 3 1 rule should be followed. This is an incorrect sentence. So second person comes first, that is you. Next third, he and I. These are all singular personal pronoun. These are all singular, okay? You as a generalized form has been presented here. Now let's take another example. Suppose you, I, and he is teachers. So you, I, and he is teachers. So this is second person, this is first, and this is third. This is also incorrect because here you get the idea of positivity. So the rules should be followed 2 3 1. In some of the books, or you can find in internet stuffs, that 2 1 3 rule. Instead of 2 3 1, there is some printing mistake, or they can wrote it in a very wrong manner, 2 1 3. So 2 1 3, there is no rule called 2 1 3. This is completely wrong. It's a blunder. You should always go for 2 3 1 rule for positivity. So the correct formation will be 2 3 1. That means you, he, and I, and the verb will be also in plural form. That means is will be incorrect. You should write are. Okay? Teachers. Understood? This is very prominent. Now 2 3 1 rule. Now 2 3 1 rule, how can you make 2 1 or 3 1 rule? This is very easy. Suppose 3 is missing, that means third person is missing. Suppose third person is missing.
So third person is missing, that means 2, 3, 1, and where third person is missing, that means you should arrange it as 2, 1. That is sequentially right, 2, 1. Now, let's take a look at the sentence. Suppose I write, I and you are players. Okay? I and you are players. So, you should look at the sentence. This is full of positivity. Now, I is the representation of first, you second. This is positive sentence. So 2, 3, 1, third person is missing. So you should go for 2, 1 rule. That means the correct order will be you and I, obviously plural, are, plural verb should be written players. So this should be correct sentence, and this is wrong sentence. Okay. Now 2, 3, 1. Suppose here 2 is missing. Okay. Suppose 2 is missing. So you should go for sequentially 3, 1 rule. Okay. 3, 1. Now let's take an example. I and C is dancers. Okay, this is also incorrect. I and C is dancers. This expresses positive idea or positive results, good manner rule. So I is the representation of the first, C third. So you should go for 2, 3, 1 rule. Here 2 is missing. That means you should go for 3, 1. That means you should write the sentence like C and I, and this is also incorrect. You should go with plural verb, are dancers. Okay. So this is correct sentence, and this is incorrect. So here the rule follows as 3, 1. Here it follows as 1, 2. Sorry, 2, 1. 2, 1. Because 2, 3, 1 third person is missing. So you should go for 2, 1 rule. Okay. Now let's take a look at the 1, 2, 3 rule. Now if any sentence consists of 3 or more than 1 singular personal pronouns, and if it conveys negative idea, you should go for 1, 2, 3 rule, and the verb will be also in plural form. Let's take an example. You, I and he are enemies. So you here is second person, I first person, he third person. Okay. So you, I and he are enemies. This expresses the negativity, or you can say crime, punishment. Okay. Or guilt, negative idea. Okay. Bad manner rule. So you should go for 1, 2, 3 rule. You should go for 1, 2, 3 rule. So the first person comes first. I, you, and he. Plural verb are. So this is correct sentence, and this is wrong sentence. Okay, easily understood. Now let's take another example. Suppose I write a sentence. You, he, and I am at a fault. Okay, fault, that means error. Okay, this is full of negativity. So you should go for 1, 2, 3. You should go for 1, 2, 3. So this is second, this is third, and this is first. So this is incorrect formation. So you should write it. And here am, this is also incorrect. Okay, you should go with plural verb. So you should make the formation like I, you, and he. Instead of am, you should write are at a fault. So this will be correct.
and that will be incorrect. Okay. Now you can make that kind of rule from 1, 2, 3 rule. Suppose here second person is missing. Okay, 1, 2, 3 rule, second person is missing. So you should make 1, 3 rule. Okay, 1, 3 rule. Let's take an example. He and I am cheaters. Okay, he and I am cheaters. So he is here third person, I is here first person. Okay, cheaters, that means traitors, deceiver, negative ideas. So you should go with 1, 2, 3 rule. Here second person is missing, so you should make the arrangement like sequentially 1, 3. So this is a wrong sentence, this is wrong, and you should write it as I and he, and you should go with plural verb, are cheaters. Okay, this is correct sentence. Okay, so that rule is called 1, 3 rule. This is very easy. Now let's take a look at the, suppose 1, 2, 3 rule. Now third person is missing. Okay, third person is missing. So third person is missing, you can reorder the sequence as 1, 2. Okay, 1, 2 rule, you can make 1, 2 rule. Now let's take an example. You and I am killers. Okay, you and I am killers, that kind of sentence we often write, and this is very wrong. Okay, so this is negative sentence, and this is second person, this is first person. So you should order it, or you should sequentially write it as 1, 2, 3. That means first person comes first. So I and you. Here third person is missing. So you should make the, or write the sentence like I and you, and this is also incorrect. Here it was also incorrect. Are killers. So this will be correct, and that will be incorrect sentence. So that rule you can say 1, 2 rule. Okay, 1, 2 rule. That means you can make from 1, 2, 3 rule. This is very easy. This is the sub part of that rule. Now the third rule. Okay, this is very specific, plural personal noun. Okay, plural personal noun. If any sentence consists of more than one plural personal noun, and if it conveys positive or negative meaning, in both cases you should go with 1, 2, 3 rule. Okay, now repeating again. If any sentence consists of more than one plural personal pronoun, and if it conveys positive or negative meaning, in both cases you should go with 1, 2, 3 rule. Let's take an example. Here you get the example. They, you and we are bad players. So they is here third person, you second person, we first person. So here plural personal pronoun. So they here is plural, we plural, and you at generalized form. Okay, now you should go with 1, 2, 3 rule, whether it is positive or negative. In both cases, positive or negative, you should go at 1, 2, 3 rule. Okay, so we here is first person, you second person, and they is here third person. They are bad players. So this is right sentence, and this is full of bad players. That means negativity. Now let's take an example as a positive formation of sentence for plural personal pronoun. Okay,
Here I can write, let's take an example. You, we, and they were noblemen. Okay. So you second person, we first person, and they third person. Okay. So this is plural. You take a generalized form, maybe singular and plural. Okay. So plural personal pronoun. So you this is a positive sentence or positive statement. So you should go with the formation 1, 2, 3. So the right statement will be we, you, and they were noble men. That will be correct statement. Okay, understood? This is very specific and very easy to remember. Okay, this is all the functions of the rule I will tell you, and that will help you to enhance your skill to face that kind of error in exam. Okay, now coming to the next rule, that is called mixed personal pronouns. Okay, this is called mixed personal pronoun. This is very, very important. Mixed means here you can get singular personal pronoun or plural personal pronoun. Okay, now what is the rule? If any sentence consists of one singular and two plural personal pronouns, or two singular and one plural personal pronouns, and if it expresses both positive and negative senses, in both cases, positive or negative senses, in both cases you should go with 1, 2, 3 rule. So here you should go with 1, 2, 3 rule. Let's take an example. You, they, and I are going to school. So you second person, they third person, I first person. Now they plural, I singular, you at generalized form, maybe plural and singular. So the correct formation will be 1, 2, 3 because there is mixed personal pronoun. So that should be the ideal order: I, you, and they. Okay, I, you, and they are going to school. So this will be correct statement. Okay, let's take another example. Okay, this is a positive statement. That was positive statement. I can write it as in negative statement, that you can judge the rule. Suppose I can write that kind of statement. They just they, he, and I will not assist the poor. Okay, they, he, and I will not assist the poor. So they here is third person, he also third person, and I here is also first person. Here is first person. So here second person is missing. So I have already taught you, if any person is missing there, you should go with the sequentially order. You should go with the order. What is missing, you should omit that. Okay. So here second person is missing. So you should go with 1, 3 rule. Here second person is missing. So you should go with 1, 3 rule. Okay. 1, 3 rule. So first person comes first. So you should write the sentence like I, he, because you should go with 1, 2, 3 rule, na? And they are, and this is a negative sentence. Okay, will not assist the poor. You will not help the poor. Okay, so negative sentence, positive or negative, you should go with 1, 2, 3 rule. I, he, and they will not assist the poor. Okay, so that will be correct statement and that will be incorrect statement. Okay, understood?
Now coming to the possessive case that is related to personal pronoun, and it's very complicated to remember, and I have some chart and some kind of tricky notes for you by which you can remember it very minutely. Okay, next rule, it's on the possessive form of pronoun. Okay, and how can you remember that kind of rule? This is very complicated to remember. If I of personal pronoun is in a sentence, the generalized form of pronoun in possessive case would be our. Okay, now let's take an example. You, here I, so the possessive case will be our. You, he and I. Okay, you, he and I will visit his, her, our house. So that kind of problem often come in your exam, and this is very complicated to remember. I will give you the trick how to remember. So you, he and I, if you find I in the statement, you should go blindly with the option our. Okay, nothing to worry about. If you find I, you should go with the possessive case pronoun with our. Okay, I will revise it. Next rule, that is related to you. Okay, if you of personal pronouns is present in a sentence, and the generalized form of pronoun in possessive case would be your, and if the terms and condition is if I is missing there. Okay, if I means personal pronoun, I is missing, not referring to me. Okay, I is missing there. So the statement is we, you and they. Here I is missing, I personal pronoun is missing. We, you and they will attend his, her, their, our, your. So the answer is very simple. You should go with your. Okay, go with your. Now let's take another example. I, you, both case. Okay? If I and you, the personal pronouns, it's present or it's found in a sentence, here I would be prioritized, and the generalized form of pronoun in possessive case would be our. Okay, so let's take an example. I and you would come to our, your, his university. You can watch that I and you, both the personal pronoun are present in a statement, so I would be prioritized. Okay, and you should go with the option our. Okay, you should go with the option our. Next, if these are all missing, suppose if I and you, both the personal pronouns are missing in a statement, and he, she, they are found in a sentence, the generalized form of pronoun in possessive case would be there. Okay, let's take an example. They, he, she should go to his, her, our, your, their event. So here I and you both are omitted. You can't find it. So they, he, she, all the third person. So you should go with the option there. This is very easy to remember. You should go with the option there. Okay, now I have made the chart. Okay, so if you find the personal pronoun, if you find the statement in a statement, the I, you should go with our. Okay, if you find you and I is omitted, you should go with your. And if I and you both are found in a sentence, there I would be prioritized, and our would be the pronoun of the possessive case. And if I and you both are missing, both omit, okay, there you should go with the possessive pronouns case that is in the pronoun form would be there. Okay, this is very easy. Now whatever I have taught you, now I will translate it you in Bengali. তো আজকে আমরা প্রোনাউনের 2 3 1 আর 1 2 3 রুলটা নিয়ে আলোচনা করব। এটা নিয়ে অনেক কনফিউশন থাকে, আর এখন অনেক আপডেটেড কোশ্চেনও আসে আমাদের সিএইচএসএল, সিজিএল বা ইউপিএস, ডব্লিউবিসিএসও আছে। এতে এরর কারেকশন বা সেন্টেন্স কনস্ট্রাকশনে অনেকের প্রবলেম হয়।
তো এটাকে আমি খুব ইজি ওয়েতে তোমাদের কাছে ইলাবোরেট করছি, আর জিনিসটাকে ভালো করে ধরার জন্য কিছু ট্রিক বা মেথডও আমি বলছি। দেখো, তো প্রোনাউন 2-3-1 রুলটা কি করবে না, গুড ম্যানার রুল, ভালো কিছু বোঝাতে, ভালো কিছু সেন্স, ভালো কিছু আইডিয়া, ঠিক আছে, প্রেজ করতে 2-3-1 রুলটা কাজে লাগে। দ্যাট ইজ পজিটিভিটি, গুড রেজাল্ট অর পজিটিভ আইডিয়া। নাও কামিং টু দ্য প্রোনাউন 1-2-3 রুল, দ্যাট ইজ ফুল অফ নেগেটিভিটি, ব্যাড ম্যানার রুল, যেখানে পানিশমেন্ট, ক্রাইম, ইনজাস্টিস এইগুলো বোঝাবে, সেখানে 1-2-3 রুল তোমাকে ফলো করতে হবে। নাও নেক্সট কামিং টু দ্য রুল, অ্যান্ড দিস ইজ দ্য বেঙ্গলি ভার্সন। যদি কোনো বাক্যে তিনটি বা একটির বেশি, যদি কোনো বাক্যে তিনটি বা একের বেশি সিঙ্গুলার পার্সোনাল প্রোনাউন থাকে এবং সেন্টেন্সটি যদি পজিটিভ সেন্স প্রকাশ করে, ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার দিস, সেন্টেন্সটি যদি পজিটিভ সেন্স প্রকাশ করে তখন 2-3-1 রুল ফলো হবে এবং ভার্বটিও প্লুরাল হবে। এক্সাম্পল দেখে নাও, এক্সাম্পল কী ছিল না, আই, ইউ অ্যান্ড হি, তো দিস ইজ ফার্স্ট পার্সন, ইউ সেকেন্ড পার্সন অ্যান্ড থার্ড পার্সন, উড হ্যাভ গন টু দ্য এক্সিবিশন, আমি, তুমি এবং সে প্রদর্শনীতে যাব। তাহলে অবভিয়াসলি যখন এটা বলা হচ্ছে, অবভিয়াসলি একটা কোনো পজিটিভ ভিউজকে রিপ্রেজেন্ট করছে, তাহলে তোমার 2-3-1 রুল ফলো করতে হবে। তার মানে সেকেন্ড পার্সন প্রথমে আসবে, তাই ইউ এসেছে, তারপর থার্ড পার্সন হি, তারপরে ফার্স্ট পার্সন এসেছে, ঠিক আছে। নেক্সট, আর এখানে যদি সাপোজ উড না থাকতো, এখানে সাপোজ যদি কেউ এখানে সাপোজ ওয়াজ থাকতো, ঠিক আছে, দ্যাট উইল বি ইনকারেক্ট, কারণ তোমাকে বলেছে কি যে ভার্বটাও প্লুরাল করতে হবে। তাহলে তোমাকে কি করতে হবে, ইনস্টেড অফ ওয়াজ ইউ শুড রাইট ওয়ার, তোমাকে তখন ওয়ার লিখতে হতো। ওকে, দিস ইজ ভেরি ইজি। নেক্সট দেখো, যদি কোনো বাক্যে তিনটি বা একের বেশি সিঙ্গুলার পার্সোনাল প্রোনাউন থাকে এবং সেন্টেন্সটি যদি নেগেটিভ সেন্স প্রকাশ করে, ঠিক আছে, যদি কোনো নেগেটিভ সেন্স প্রকাশ করে তখন 1-2-3 রুল ফলো হবে, কিন্তু ভার্ব সেই সিমিলার প্লুরাল ফর্মে রাখতে হবে। এক্সাম্পল কি আছে দেখো, ইউ, আই অ্যান্ড হি আর এনিমিজ, ঠিক আছে, তাহলে ইউটা সেকেন্ড পার্সন, আইটা ফার্স্ট পার্সন, হিটা থার্ড পার্সন, এনিমিজ মানে অবভিয়াসলি এখানে ব্যাড ম্যানারের কথা বলছে, ক্রাইম পানিশমেন্টকে কনফেস করাচ্ছে, তাহলে অবভিয়াসলি এখানে রুলটা ফলো হবে 1-2-3। তাহলে অবভিয়াসলি এই জন্য কি এসেছে না, ফার্স্ট পার্সন আই, ইউ সেকেন্ড পার্সন অ্যান্ড থার্ড পার্সন হি, আর অবভিয়াসলি ভার্বও প্লুরাল হবে, তাই এখানে আর করা হয়েছে, ঠিক আছে, ভার্বটা প্লুরাল ফর্মে রাখতে হবে, ঠিক আছে। নেক্সট আমরা কি শিখলাম, যে যদি একের বেশি প্লুরাল পার্সোনাল প্রোনাউন থাকে এবং তখন পজিটিভ ও নেগেটিভ সেন্স দুটোর ক্ষেত্রে কি হবে, 1-2-3 রুল ফলো হবে, ঠিক আছে। যদি একের বেশি প্লুরাল পার্সোনাল প্রোনাউন থাকে তখন পজিটিভ ও নেগেটিভ সেন্স দুটোর ক্ষেত্রেই 1-2-3 রুল ফলো হবে, ঠিক আছে। এখানে দেখে নাও এক্সাম্পল কী ছিল না, দে থার্ড পার্সন, ইউটাকে জেনারেলাইজ ফর্মে নেব, ফার্স্ট মানে সিঙ্গুলারও হতে পারে, প্লুরালও হতে পারে, উইটা অবভিয়াসলি এখানে প্লুরালকে রিপ্রেজেন্ট করছে, তাহলে সেক্ষেত্রে কী আছে না, ব্যাড প্লেয়ার্সের কথা বলছে, মানে নেগেটিভ থিঙ্কিংয়ের কথা বলছে, অবভিয়াসলি তোমাকে কী করতে হবে না 1-2-3, তাই উই, ইউ অ্যান্ড দে, ঠিক আছে। নেক্সট, এরপরে কি ছিল, মিক্সড পার্সোনাল প্রোনাউন্স, মানে এখানে একটা সিঙ্গুলার বা দুটো প্লুরাল পার্সোনাল প্রোনাউন থাকতে পারে, বা দুটো সিঙ্গুলার একটা প্লুরাল পার্সোনাল প্রোনাউন থাকতে পারে, তখন কি হবে, সেম 1-2-3 রুল ফলো হবে, সেটা পজিটিভ হোক বা নেগেটিভ হোক। এক্সাম্পল দেখে নেই, কী ছিল না, ইউ, দে অ্যান্ড আই, তাহলে অবভিয়াসলি এখানে মিক্সড আছে, দেটা অবভিয়াসলি প্লুরাল আর আইটা অবভিয়াসলি সিঙ্গুলার, তাহলে এক্ষেত্রেও কী হবে, 1-2-3 রুল ফলো হবে, তাই আর ইউটাকে জেনারেলাইজ ফর্মে নেওয়া হচ্ছে, অবভিয়াসলি সিঙ্গুলার হতে পারে, প্লুরাল হতে পারে, তাই এখানে ওটাকে ধরা যাবে না, তাই 1-2-3 রুল, ঠিক আছে। নেক্সট, এরপর কি পেলাম, যে যদি কোনো সেন্টেন্সের পার্সোনাল প্রোনাউনগুলির মধ্যে আই থাকে তাহলে পজিটিভ কেসে প্রোনাউনে জেনারেলাইজ ফর্ম কী হবে, আওয়ার হবে, ঠিক আছে, আই থাকলে আওয়ার হবে। তোমাকে সেন্টেন্সে কী কী পার্সোনাল প্রোনাউন আছে এগুলো দেখবে, ইউ, হি অ্যান্ড আই, তার মানে আই আছে মানে তোমাকে চোখ বন্ধ করে অবভিয়াসলি কী করতে হবে না, আওয়ারটা রাইট অপশন চুজ করতে হবে, ঠিক আছে, আই থাকলে আওয়ার হবে। নেক্সট, তারপর কি শিখলাম না, যদি কোনো সেন্টেন্সের পার্সোনাল প্রোনাউনগুলির মধ্যে ইউ থাকে তখন পজিটিভ কেসে প্রোনাউনের জেনারেলাইজ ফর্ম কী হবে, ইয়োর হবে। তাহলে অবভিয়াসলি এখানে কী হবে, যদি আইটা মিসিং থাকে, আই মিনস আই যে পার্সোনাল প্রোনাউন আই, ঠিক আছে, যদি মিসিং থাকে তাহলে অবভিয়াসলি দেখো উই, ইউ, দে, এখানে আই নেই, তাহলে অবভিয়াসলি কী হবে না, ইয়োর হবে, ঠিক আছে। যদি এখানে অবভিয়াসলি আই থাকতো তখন কিন্তু আই প্রায়োরিটাইজ হতো, তখন ইয়োর হতো না, তখন তোমাকে আওয়ার করতে হতো, ঠিক আছে। দ্যাট মিন্স আই থাকলে আওয়ার হয়, যখন শুধুমাত্র ইউ থাকবে, যদি আই না থাকে তখন তোমাকে কি করতে হবে না, ইয়োর, ঠিক আছে, ইয়োর। যদি আই ইউ
দুটোই থাকে তখন কি হয় না আই প্রায়োরিটি পায়, তাই তখন কি করতে হবে আওয়ার করতে হবে, ঠিক আছে। যদি আই ইউ কোনোটাই না থাকে, সাপোজ হি সি বা দে আছে, তখন তোমাকে পজিটিভ কেসের প্রোনাউন ফর্মে জেনারেলাইজ ফর্ম কি হবে দেয়ার। ওকে, এটা আমরা শিখলাম। নেক্সট এরপরে কি ছিল না, ওই যে যেটা বললাম সেটা এখানে লেখা আছে, আই ও ইউ যদি পার্সোনাল প্রোনাউন দুটি একই সেন্টেন্সে থাকে তখন পজিটিভ কেসে প্রোনাউনের জেনারেলাইজ ফর্ম কি হবে আওয়ার হবে। তাহলে আই ইউ উড কাম টু আওয়ার ইউর হিজ ইউনিভার্সিটি, কী হবে আই ইউ আছে তাহলে আইটা প্রায়োরিটি পাবে, তাই কি হবে না আওয়ার হবে। নেক্সট তারপর কি শিখলাম না, যদি কোনো সেন্টেন্সে পার্সোনাল প্রোনাউনের মধ্যে আই ইউ না থাকে, যদি আই ইউ না থাকে তখন কি করতে হবে না হি সি দে যদি থাকে তখন জেনারেলাইজ ফর্ম পজিটিভ কেসে কি হবে অবভিয়াসলি দেয়ার হবে। লেটস টেক এন এক্সাম্পল, দে হি সি শুড গো টু হিজ হার আওয়ার ইউর দেয়ার ইভেন্ট। তাহলে অবভিয়াসলি এখানে দেখো আই ইউ দুটোই মিস আছে, আই ইউ নেই, তাই তো, তাই জন্য তোমাকে কি করতে হবে না অবভিয়াসলি দেয়ার উইল বি দ্য রাইট অপশন। ওকে, এবার এটা নিয়ে একটা আমি চার্টও বানিয়ে দিয়েছি যাতে তোমার মনে থাকে। আই থাকলে আওয়ার হবে, ইউ থাকলে যদি আই অমিট থাকে, দিস ইজ দ্য কন্ডিশন, ওকে, ইউ শুড গো উইথ দ্য অপশন ইউর। আই ইউ যদি দুটোই থাকে তখন আই প্রায়োরিটি পাবে বা ইম্পর্টেন্স পাবে, তাই আওয়ার হবে। আই ইউ যদি বোথ আর মিসিং হয় বা বোথ অমিট হয় তখন কি হবে দেয়ার হবে, ঠিক আছে। আরেকটা যেটা শিখালাম কি, যে যখন 2-3-1 রুল থাকলো সেখানে যদি থার্ড পার্সন না থাকে তুমি তাহলে কীভাবে সাজাবে, 2-1 রুলে সাজিয়ে নেবে। যদি ধরলে 2-3-1-এর সেকেন্ড পার্সন নেই তাহলে তুমি কি ধরবে না সিকোয়েন্সিয়ালি তোমাকে 3-1 রুলটা কাজে লাগবে, আমি এক্সাম্পল আগেই দিয়ে দিয়েছি। সিমিলারলি যদি 1-2-3 রুলে যদি সেকেন্ড পার্সন না থাকে তাহলে তুমি 1-3 সিকোয়েন্সিয়ালি সাজিয়ে নেবে, ঠিক আছে। আর এগুলোর উদাহরণ দেওয়ার দরকার নেই, একবার বলে দিয়েছি আমি। আর ধরো থার্ড পার্সন না থাকলো তখন কী হবে রুলটা 1-2, ওকে। তো এইভাবে তোমাকে মনে রাখতে হবে। এবার আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, তুমি লেটস টেক সাম এক্সারসাইজেস। You, he, and I am responsible for this consequence. And let's take another example. We, I, you, see, may meet in his, her, our, your, their concert. Okay, so these are the two questions that you have to comment, write down below. Okay, so what will be the right arrangement of this statement, or whether there is an error, and what option should be correct for this statement. So let me know in the comment below, and do subscribe the channel, it's free, and share this video with your friends and with the Hoifolli as much as possible. Today I